Hi guys, hope you all are doing good. Today on this video, I am going to tell you about some economical boat ride options in Allepey. Allepey is famous for houseboats, and you will see lot of houseboat companies that are providing houseboat options for their customers. But this particular service is provided by the government of Kerala. It's a houseboat or a boat ride service specially dedicated for Kerala tourism, specially dedicated for tourism. Let's quickly go to the video. On this video, I'll try to capture more input about the ride, also try to give you all the necessary information about how to book this ride. When it comes to enjoying the nature is not just for wealthy people. Guys, if you want to book this Vega to boat ride, you have to go to SWTD boat jetty. It's the place where all the ferry services starts in Alapura. SWTD boat jetty, you can check for this location on Google and go to that place. You can in fact call them beforehand and book your tickets before going to the place. There are two type of tickets. One is the non-AC seat and there is the AC compartment. AC seats come at a price of 600 rupees per person and non-AC tickets are 400 per person. This type of rides come with some free lunch also. Guys, one important advantage of taking a Vega to boat ride is that it comes at a very cheaper price. If you want to take a private houseboat, it would cost you from 7,000 to 25,000 based on the size of the boat. But this Vega to boat ride comes at a price of 400 to 600 rupees per person, which is very cheap. Our ride from the boat jetty started at 11:30 a.m. in the morning, and the day seems to be pretty awesome. The climate was very cool and the nature was just astonishing. We started enjoying the ride the moment it started. Guys, after spending about an hour on the boat entered the Vembanad Lake. This lake is the second largest in India and has a huge number of species and lot of plants and other species are living on this lake. After some time, the captain of the boat allowed us to go to the front side of the boat, which is basically the front corridor. We were allowed to go there for taking some pictures and capture some videos. It was a breathtaking experience. We really liked it, had a great time at this part of the journey. If you like spending time on boat and going on a ferry, you would definitely enjoy this part of the journey. My son and wife thoroughly enjoyed it. It was little thrilling and at the same time it was very safe and we loved the journey very much. We took some pictures and captured some videos for our vlog and then returned back to our seats. Around 1:30, the captain of the boat took us to a small reserved forest where we were allowed to get down and go and roam around in that particular forest for a small trekking experience. On the whole, it was a new experience for us and we liked it very much. We were instructed to come back to the boat within an hour so that they will resume the journey back to the other places. By the time we returned to our boat, food was ready and we were provided with the lunch that was prepared by the boat company. This is more of a trekking experience. You will be walking and this is in a dense forest here.
You will just have to go inside and see. You could see some big trees and bushes, and full of vegetation. So there is some dense shrubs and huge trees here. So you just have experience such a you can just experience such a pleasant walk here. This is a part of the plan, as a part of the travel plan. We were provided with some delicious food also. We may have to pay some extra money for the food. This is a non-vegetarian meals, cost around 220. This is the vegetarian meal, it would cost around 100. Not just the front corridor, at the back of the boat there is a small corridor where people have access throughout the ride. We went towards the backside, and it was a great experience, standing at the back of the boat and looking at the water and the nature along with family members and other neighbors. It was a great experience. I had a wonderful time there. This particular corridor, the backside corridor, was accessible throughout the journey, but the front corridor was accessible only for certain period of time. One important point I forgot to mention was that the boat ride had some snacks and ice cream, coffee and tea were provided throughout the journey. I mean, they had a counter for providing snacks and hot drinks. So it was very helpful, to sail, and it was a good service that they are providing. Guys, after finishing our lunch, the boat ride started again, and this time our captain drove towards Kumarakam. Kumarakam is a famous tourist attraction in Kerala. It has many beautiful places, and some of the places include Kumarakam Bird Sanctuary, some beautiful resorts, some wonderful or nature loving places. And I have heard a lot about this place, but this is the first time I'm going to Kumarakam. Our boat rode towards Kumarakam, and even though I didn't get down at the place, I could thoroughly enjoy the view, and I could get the idea of how the place would look like. You could see the place is filled with nature. You could see that it is covered with beautiful nature. We loved the backwaters in Kumarakam, and slowly I started falling in love for this place, man. It was pretty awesome. This boat, it's not going to stop in Kumaragam because it's a kind of a ride, right? You will just go and make a U-turn and come back to the place where they started. So I was just loving the nature and enjoying the moment rather than just getting down and enjoying it in person. We liked it. It was crisp. The journey was crisp, and it was filled with exciting views. So I would suggest you to take this Vega to boat ride if you have time spending in Alapura. If you have enough time to spend in Allepey, please give this Vega to ride a try. കേരളത്തിനകത്തെയും പുറത്തെയും പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായ നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളിയ കുമരകത്തെ ഈ പ്രസിദ്ധമായ ഹോട്ടലിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, കുമരകത്ത് തന്നെ ചെലവേറിയ ഹോട്ടലുകളിലും ഒരു ഹോട്ടൽ കൂടിയാണ് കുമരകത്തെ പ്രസിദ്ധമായ സൂരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഹോട്ടൽ. കുമരകത്ത് കൂടിയുള്ള ഈ സഞ്ചാരവേളയിൽ കുമരകത്തെ പ്രസിദ്ധമായ സൂരി ഹോട്ടൽ കാണാനുള്ള അവസരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ചാരികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. കുമരകം എന്ന ഈ കായൽ ഗ്രാമത്തിന് അരികിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സഞ്ചാരവേളയിൽ കുമരകം എന്ന കായൽ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറു വിവരണം സഞ്ചാരികളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകട്ടെ. കുമരകം എന്ന പേരുണ്ടാകാനുള്ള കാരണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത്
പ്രാചീന ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സംസ്കാരമായ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതേ സംസ്കാരം കേരളത്തിലും നിലനിൽക്കുകയും ദ്രാവിഡരുടെ പ്രധാന ആരാധനാമൂർത്തിയായിരുന്ന കുമരൻ എന്ന ആരാധനാമൂർത്തിയുടെ നാമത്തിൽ നിന്നാണ് കുമരകം എന്ന പേരുണ്ടാകാനുള്ള കാരണമായി വിശ്വസിക്കുന്നത്. കോട്ടയം ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരപ്രദേശങ്ങളും ആലപ്പുഴ ജില്ലയും പൂർണ്ണമായും അറബിക്കടൽ പിൻവാങ്ങി കരയായി മാറിയ പ്രദേശങ്ങളാണ്. അറബിക്കടൽ പിൻവാങ്ങി ചതുപ്പ് നിലങ്ങളായി കിടന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങൾ കാലക്രമേണ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന് കീഴിലാകുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഭരണ നിർവഹണങ്ങൾക്കായി കുമരകത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരൻ A.J. ബക്കർ തന്റെ അതികഠിനമായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമായി ഈ പ്രദേശം ജനവാസ കേന്ദ്രവും കാർഷിക യോഗ്യവുമാക്കി തീർക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുമരകത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് A.J. ബക്കർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പൗരനാണ്. കാലക്രമേണ ജനവാസ കേന്ദ്രമായി തീർന്ന ഈ കായൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രകൃതി സൗന്ദര്യവും കായൽ സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിക്കുന്നതിലേക്കായി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തു നിന്നുമായി നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടുകൂടിയാണ് കുമരകം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധമായി തീരുന്നത്. എന്നാൽ 2000 ആണ്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി തന്റെ അവധി ദിനങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ കുമരകം എന്ന ഈ കായൽ ഗ്രാമത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതേ വർഷം തന്നെ നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് മാഗസിൻ ഇന്ത്യയിൽ സന്ദർശിച്ചിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ 10 വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി കുമരകത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇതേ കാലയളവിൽ തന്നെ ലോകപ്രസിദ്ധയായ എഴുത്തുകാരി അരുന്ധതി റോയിയുടെ ജന്മദേശം എന്ന നിലയിലും കുമരകം ലോകപ്രസിദ്ധമായി തീർന്നിരുന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾ കുമരകത്തിന്റെ മുഖഛായയും പ്രതിച്ഛായയും തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നീട് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ തന്നെ രാജ്യത്തിനകത്തെയും പുറത്തെയും പല പ്രശസ്തരും പ്രഗത്ഭരുമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് ആതിഥ്യമരുളാൻ കുമരകം എന്ന ഈ കായൽ ഗ്രാമത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന പല വമ്പൻ ഹോട്ടൽ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും റിസോർട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളും ഇന്ന് കുമരകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം 5000 രൂപ മുതൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ ദിവസ വാടക ഈടാക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾ ഇന്ന് കുമരകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കുമരകം എന്ന ഈ കായൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കുമരകത്തെ പ്രസിദ്ധമായ പക്ഷി സങ്കേതമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഈ ജലവാഹനത്തിന്റെ അസാമാന്യമായ വലിപ്പം മൂലം കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം സാധാരണ സജീവമാകാറുള്ളത് ഒരു വർഷത്തിലെ ചില പ്രത്യേക കാലയളവുകളിൽ മാത്രമാണ്. ഒരു വർഷത്തിലെ നവംബർ മുതൽ ഫെബ്രുവരി വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് പുറമെ ആഫ്രിക്ക, അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് തുടങ്ങിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ ദേശാടന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ജലപക്ഷികൾ കുമരകത്തിന്റെ തീരങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി പറന്നെത്താറുള്ളത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ആഗോള താപനം മൂലം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുകയും ദേശാടന പക്ഷികളുടെ വരവ് ഗണ്യമായ രീതിയിൽ കുറവ് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുമരകം എന്ന ഈ കായൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സ്വാതേറിയ കായൽ വിഭവങ്ങളായ കക്കയുടെയും കൊഞ്ചിന്റെയും ഞണ്ടിന്റെയും ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് കുമരകവും കുമരകത്തെയും ഈ ജലാശയങ്ങളും. കുമരക നിവാസികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ തന്നെ കൃഷിയും മത്സ്യബന്ധനവും വിനോദസഞ്ചാര അനുബന്ധ പ്രവർത്തികളുമാണ്. താങ്ക് യു. യൂറോപ്പിൽ ഹോളണ്ട് എന്നും നെതർലാൻഡ് എന്നും ഡച്ച് എന്ന പേരിലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ആംസ്റ്റർഡാമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിഴക്കിന്റെ ഹോളണ്ട് എന്ന കുട്ടനാടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 1 മുതൽ 2 മീറ്റർ വരെ താഴ്ചയിലാണ് കുട്ടനാട് എന്ന ജനവാസ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടനാട്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജനവാസ കേന്ദ്രം R ബ്ലോക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർഷിക മേഖലയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ ഒരു സഞ്ചാരം നടത്തിയാലും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുത ഭൂപ്രദേശത്തിന് അരികിലൂടെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജലവാഹനത്തിന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന കരപ്രദേശത്തേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് R ബ്ലോക്ക്. നിങ്ങളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജലാശയവും ജലവാഹനവും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന R ബ്ലോക്ക് എന്ന കരപ്രദേശത്തിന് മുകളിലാണ്. അതെ, ജലാശയം മുകളിലും കരപ്രദേശം താഴെയുമായ ലോകത്തിലെ തന്നെ പ്രദേശം R ബ്ലോക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ചാരികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. 15 ഹോളണ്ട് മോഡൽ കാർഷിക രീതി അവലംബിച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത കാർഷിക ഭൂമിയാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ R ബ്ലോക്ക്. കുട്ടനാട്ടിൽ നെൽകൃഷിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റു കാർഷിക വിളകളായ തെങ്ങും കപ്പയും കൊക്കോയും കാപ്പിയും വാഴയും വരെ ഒരു കാലത്ത് ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു.
24 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്തെ ബാധിച്ച 6 മാസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു വെള്ളക്കെട്ടിൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനവാസം ദുഷ്കരമാകുകയും കാർഷിക മേഖല നശിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ 6 ബ്ലോക്കിന് പറയാനുള്ളത്. ഒരു കാലത്ത് കുട്ടനാടൻ കള്ളിനെ ലോകപ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കള്ളുൽപാദന കേന്ദ്രം കൂടിയായിരുന്നു ഈ 6 ബ്ലോക്ക്. അക്കാലത്ത് 10,000-കണക്കിന് ചെത്തു തെങ്ങുകളും 1,500-ലേറെ ചെത്തു തൊഴിലാളികളും ഈ പ്രദേശത്ത് ജോലിയെടുത്തിരുന്നു. കുട്ടനാട്ടിൽ 6 ബ്ലോക്കിന്റെ ഗതകാല സ്മരണകൾ അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം ഇന്ന് 1000-കണക്കിന് തെങ്ങുകളുടെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ സഞ്ചാരികൾക്ക് 6 ബ്ലോക്ക് എന്ന കാർഷിക ഭൂമിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ലോകത്ത് തന്നെ അത്ഭുത ഭൂപ്രദേശമായ 6 ബ്ലോക്ക് കാണാനുള്ള അവസരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഞ്ചാരികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു. Guys, after finishing our ride to Kumarakam, our journey on Vega 2 is going to end. At the end of the journey, the staffs and captain at Vega 2 boat ride, they had a small closing ceremony where they put on some music, they clapped and cherished the passengers to loosen up and move the legs, dance for some music, so that it would be a memorable trip for them as well. They were really nice, they were very cooperative, they were very helpful, and they made the journey very memorable. We in fact spoke to them, we thanked them for being very responsible and very cooperative. I'm actually coming from Chennai. We saw about this Vega 2 boat in YouTube, so it was very inspiring. So in this puja holiday, we booked for the Vega boat and we came to Allepey. Actually, after booking Vega 2, we have inquired for houseboats. All the cost was minimum 10 to 12,000 per person. We are only 3 members. So when we inquired Vega 2, it was only 400 and 600. It was much lesser than what others are charging. It is a very good initiative by Kerala Govt. I really thank Kerala Govt for this. And when we get into the Vega boat, I really experienced a good hospitality. Each and every detailing of the locations he told very well. Because when we also experienced houseboat. When we went there, they did not interfere anything, and they were just keeping us. They had just let it. They just sailed through the Vembanar Lake. They did not tell us anything. But today, I heard lot of information from this sir. He said each and for every location, he gave a very clear explanation, and giving such importance is really a positive thing, right? We are coming from other state and we are really comfortable, and we want this to be advertised more in Tamil Nadu as well. So our people, anyone, even the middle class people or anyone can come and enjoy this experience. I really recommend you. All the best for your future. Thanks to Kerala Govt. Guys, around 4:45 to 5 p.m. we arrived at the port. We arrived at the boat jetty where we started a journey. Overall, it was a great experience. I would suggest you to come and visit this particular boat ride and experience it. It would be a memorable trip for you. And thank you for watching this video and supporting me. Please subscribe and support me more so that I can give you more information, try to post more videos so that it would be easy for you when you travel to new places. Thank you.